السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم الأستاذ محمد من برنامج أعرف طبيبك. طبعا نحن اليوم في مستشفى Eye7. طبعا مستشفى Eye7 من المستشفيات الممتازة المرموقة في معالجة أمراض العيون وأيضا في زراعة القرنية. اليوم لدينا في استضافة كبير الاستشاريين في جراحة ومعالجة شبكية العين، ألا هو الدكتور باوان جوبتا، ذو خبرة أكثر من 24 عاما في هذا المجال. What is retina and where it is located? Now what happens in retinal detachment is that this retina is displaced from its natural position, and the main reason retinal hole or retinal tear that develops in the retina, and through that retinal hole or tear the eye fluid goes behind the retina and retina is displaced from its position. Floaters, they will see some black lines, thread-like, cobweb-like, curtain-like effect. Means that patient would complain that I can see from this side, but this side is totally dark. How we diagnose? First, we examine the patient, check all the parameters of the eye like visual acuity, glasses number, eye pressure, and then we put dilating drops inside the eye. And we examine the retina, and we can also locate if there is any retinal tear or retinal hole is there. Cases where we cannot directly visualize the retina, it can be diagnosed with the help of ultrasound. Now the treatment options in retinal detachment depends on multiple factors, mainly how old the retinal detachment is, where the retinal tear lies, and what are other conditions that are associated with retinal detachment. First one, pneumoretinopexy basically means that in this eye we inject air bubble, and the purpose of air bubble is to pluck that area of retinal tear or retinal hole. We laser this area of retinal tear or hole. Second option is scleral buckle. Scleral buckle means that it is a silicone band, it is a rubber band kind of a thing which we put behind the muscle. So we pass this silicone band beneath these muscles. This band just pushes this eye slightly towards inside, so that this white area in the retina that get opposed and retinal detachment is. Third option that is there is which we call as vitrectomy, endoscopic kind of a procedure where we don't need to put any suture or anything. So we usually endoscopic or very small ports in this white area. Through these 3 ports we go inside the eye, we remove the vitreous jelly, and then we place the retina towards its normal position. We treat those areas either with the help of laser or we apply some cold therapy which we call as cryotherapy. We need to fill this eye either with gas or with silicone oil. Till gas is inside the eye, patient cannot take flight, then they need to stay at least for 2 to 3 weeks. طبعا الدكتور تحدث عن مرض انفصال الشبكية، هي حالة خطيرة مرضية للعيون، حيث هو انفصال شبكية العين عن جزء معين من العين. الأعراض الشبكية هو أعراض المرض الشبكية هو ضعف الرؤية، أيضا عدم الرؤية بشكل بناحية الجانب أو الوسط. طبعا يعتمد على مكان الانفصال. طبعا الدكتور كمان تحدث كيف نشخص هذا المرض. في فحص كلينيكي جهاز معين، وايضا هناك فحص اخر اللي يسموه الجهاز الموجات فوق الصوتيه. الطريقه الاخرى هو الفحص استخدام الاشعه المقطعيه للعيون. بالنسبه للعلاج هناك علاج متقدم جدا، الليزر، سيليكون للعين بحيث الفيتركتومي اللي هو استئصال الزجاجي للعين. كيف يتم هذا ذلك؟ عن طريق المنظار، بحيث انه يتمكن الطبيب لاجراء العمليه داخل العينين او وضع يسمونه السيليكون اويل اللي هو الزيت السيليكوني، يحط داخل العين. للاستفسارات يمكنكم التواصل معنا.